are very excited. It's a nice trip with nice crocodiles. That's very good. Yeah, I've ever seen crocodile once before in Mauritius. Here they are bigger, and Mauritius is smaller. Yeah, I'm a little bit scared because I can imagine the fish is my arm or my leg, and It's a very special feeling actually, because it's the first time for me. I never fed the crocodiles. It's a kind of strange and scary at the same time because the sound when they clap their jaw, they are very interesting creatures. But it's okay. We are safe in the boat, so. No, they're very big crocodiles in here, and it's the first time we have the opportunity to feed the beast ourselves. Usually the tourists don't feed the crocodiles. That's very frightening, very interesting. Con cá sấu là loài động vật hoang dã mà hung dữ á, thì chúng ta phải đặt cái điều kiện an toàn lên hàng đầu. Đó là bằng các cái hình thức là bảo vệ cũng như là hướng dẫn cho khách. Còn thời gian mà để khách đi tham quan á, thì mình đi một vòng quanh đầm thì khoảng 20 phút. Hiện tại trong cái mà mình thả xuống dưới đầm á, là 40 con. Thank you.